Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. So kali ni I tiba-tiba terdetik untuk record my makeup. So this is my latest makeup untuk I pergi kelas or keluar simple-simple je, macam just nak bagi barang ke, nak pergi beli barang dapur ke, I just wear like this. So let's get started. So first I akan pakai ampul. This is ampul from Pretty Cake. Okay. So next is kita akan pakai sunblock. Okay, sunblock ni penting tau sebab nak protect your face from matahari. So kena pakai, keluar je kena pakai sunblock. Alright. Next I akan pakai primer. So my primer is from L'Oreal. Nampak tak? Okay, L'Oreal Base Magic. Barulah saya pakai. Okay, ni currently my favorite foundation. So saya pakai shade medium. This shade dia tak cerah sangat. I nak dia nampak natural. So I pilih shade yang sesuai dengan I punya skin. Pakai shade light kalau I ada event or something, sebab nak bagi nampak tone up dan bagi nampak cerah kan. Alright, that's it. Aku pakai concealer from Maybelline. Aku buat lip tint ni as blusher. So ni shade orange. Just dab-dab sikit je. Dan kita akan pakai loose powder. Loose powder is from Lakme, and this one is called Wampeng. Nampak tak? Oh, alamak, dia fokus kat lain lah. Okay, Wampeng. Tengok ni, I punya loose powder pecah sebab my daughter main. Dia buka dan dia tekan prak, pecah separuh. It's so sad. Akan buat mata pula. Mata ni I simple je, I tak buat over sangat. Saya akan ambil lip matte. Lip matte from Obsessed in code Dodol. Pada
akan ambil colour yang macam ada shimmer sikit. Mata I akan ambil warna yang slightly gelap sikit. So I ambil warna ni, this one. Okay, pakai jari je. Kita akan pakai mascara. This one is my favorite mascara for now. Okay. Alright. Next saya akan pakai highlighter. I pakai sikit je. This one is highlighter from Catrice Galactic Highlighter Drop. Okay, pakai sikit je sebab nak bagi nampak dulu. Okay, dekat hidung sikit. Pakai lip matte yang sama macam tadi juga. This one is Obsessed punya lip matte yang ikut dodol juga. Okay, for the final touch up, I akan pakai spray, makeup spray from Maybelline, Master Fix. Okay, spray. Okay, I actually tak suka buat kening sebab kening I lebat tau. So, I perlukan effort untuk settlekan my kening ni. So I biarkan je makeup macam ni je. Tapi I rasa my blusher ni macam pink sangat. Never mind. So how it look like, okay tak?